Hello, welcome to Learn English with Rukshi. It's good to see you after a long time. Before I start, let me wish you all a very happy and a prosperous new year. Hope you all are keeping safe. Hari. Very දුර යන්නේ නැතුව ඔන්න අද කතා කරන දේ ගැන කියන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ඕගොල්ලෝගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ හරි මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ හරි assignments කරනවද? Proposals ලියනවද? Research papers ලියන්න වෙනවද? එහෙම නැත්නම් formal essays ලියනවද? I'm sure most of you might have written proposals, research papers, essays, assignments to gain points for your degree program. එහෙම නේද? So today I'm going to talk about parts and elements of a general report and what to consider when you are writing a report or an assignment. So stay tuned, and if you haven't subscribed to my channel yet, it's Learn English with Rukshi. Do subscribe. As a trainer, as a teacher, as a lecturer, what I have seen is the moment you are given an assignment in the university or in the institute, some students are really worried. They are scared to write assignments. Well, of course, some procrastinate. ඉතින් කල් දාන හිත කරනවා, නිද්ද කරනවා කියලා අන්තිම මොහොත වෙනකම් ඉන්නවා කරන්නේ. නැත්නම් සමහර වෙලාවට මේක assignment එකක් ලියන්න තියෙන බය නිසා වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. බය කියලා කියන්නේ මේ ජකෙක් දැක්ක වගේ බය වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ දන්නවද බය වෙන්නේ ගොඩක් අය. They are scared of poor grammar. They are scared of poor vocabulary. They are scared of their writing style. And what they say is, අනේ ටීචර් මේ බයයි මේ ලියන්න මං ලියනවා හරි නෑනේ. හැබැයි assignment එකක් ලියන එකේ වටිනාකම දාන නිසා මොකද GPA එකට it's very important to write these assignments to get points for your exams, and sometimes at the end of the semester you will be getting scores from these assignments too. Because of this, some try to copy it from Google. අපි කියන්නේ බානවා කියලා කෙලින්ම Google එකෙන් මේ assignment topic එක type කරලා මේ තියෙන assignment එක කෙලින්ම අපි බානවා කියලා තමයි කියන්නේ නේද? ඕගොල්ලෝගේ වචනයෙන්ම කිව්වොත් බාලා ඔන්න submit කරනවා. Sometimes you ask someone else to write it for you. වෙන කාට හරි කියලා ලියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙන කාගේ හරි assignment එකක් අරගෙන තමුන්ගේ වගේ දෙනවා. Now, first of all, I need to give you this advice. When you are copying it from other sources, you need to remember you may lose points because of plagiarism. Plagiarism. Learn this word, Pute. You might have seen this word. Plagiarism. කියන්නේ මොකක්ද? ඕගොල්ලෝ කොයි හරි වෙන source එකක තියෙන document එකක එක copy කරලා ඔයාගේ වැඩක් වගේ ගිහිල්ලා දෙනකොට ඒක ලොකු වැරැද්දක්. ඇත්තට මේක නීති විරෝධී වැඩක්. So you may lose points. And the good news is writing is an art. Now what happens with an art? Art එක කලාවක් කියන්නේ මොකද්ද? කලාවක් අපි ප්‍රගුණ කරනවානේ. එකපාරට අපි කලාව කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් එකපාරට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නෑනේ. Now art, you need to practice and you need to master the art. So writing is an art, and you cannot expect yourself to do it perfectly overnight. So you need to be patient with yourself. You need to write. Then පුතේ මේමයි. මේ assignment එක මේක මේ ලකුණු ගන්න කරන එකක්නේ. ඒ හින්දා මේක වැඩක් නෑ මේක මම කොහොම හරි කරලා දානවා ගොඩ දානවා කියලා හිතුවට in future also you may get an opportunity to write a proposal, a research paper මොන හරි කරන්න ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවට
ඕගොල්ලෝ ලියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් ටික පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් බේබි ස්ටෙප්ස් දෙලා පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුතේ ලේසි වෙයි මේ වැඩ කරගන්න. right. අටුවාට ඒක නැතුව දැන් ටික වැඩිපුර කියවනේ ටීචර්. අපි බලමු මොනවාද මේ general report එකක තියෙන elements කියලා. Why do I call it a general report is because your reports may vary depending on the study program you are following. So it is always better to ask your lecturer or your teacher before you start your write-up for the elements or what this lecturer is expecting you to write in your report. First, you start with the title page and then table of contents, and then comes the executive summary. After the executive summary, it is the introduction. And if it is a research paper, or if it is a field report, then you may have a literature review after the introduction. So if it is an experiment, you will have materials and methods. After that, the results, and then the discussion. And then if you have any recommendations, then comes recommendations. After that, the conclusion, and then you sum it up with your reference page. Title page should be very descriptive, short, yet you need to give all the information in the title page. You need to write the topic, then topic එක ඡේද ගණන් ලියන්න එපා. Right? A topic should be 5 to 6 or maximum 10 words. Now, imagine that you have a topic from your lecturer, then you need to include that. Title page should have the author's name. And you need to mention the date you are going to submit or publish this paper. That's a must. And then if you're planning to have pictures, then පින්තූර දානවනේ නේද? පින්තූර දානවන කොහොමද? දැන් ටික ටික අපි ඉස්සර පොඩි කාලේ ඉස්කෝල වල නම් මට මතකයි අපි assignment එකක් දෙනකොට you paste a picture on the title page, right? නමුත් දැන් ටිකක් යුනිවර්සිටි එකක ඔයගොල්ලෝ assignment එකක් submit කරනවා පොඩ්ඩක් ඉතින් පින්තූර දාන එක දැන් චුට්ටක් අඩු කරන්න පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට හිතේ oh my god, it's very dull, the title page, but you need to be professional in this. So you always need to keep that in mind. You need to be professional, and you need to keep in mind that you are writing a formal report. ඉතින් picture එකක් දානවා පොඩ්ඩක් දෙපාරක් තුන්පාරක් හිතලා බලන්න picture එකක් ඕනේද කියලා title page එකට, right? And after that, what you need to find out is most of the institutes, they may have their own format for this title page with their logo in it. ඒ හින්දා එක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකටත් තියනවාද මේ වගේ standard title page එකක් කියලා. Then comes the table of contents. පටුන කියලා කියන්නේ හරි. එතකොට මේ පටුන if you have only 2 to 3 pages in your report, then you don't have to include a table of contents. If it is 6 or more pages, then you need to have a table of contents. Make sure you insert the numbers at the end of the report, because you won't be able to anticipate how many pages you will have in the report for a particular section. So it is always better to write it at the end, because it's going to be very easy for you to organize your table of contents. Then comes the executive summary. Executive summary එක කියන්නේ මොකක්ද? Now this is a brief overview of your report. A brief overview. Imagine if a person doesn't have time to read the whole report, then this person should be able to read your executive summary and know what's in the report. ඒ කෙනාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ executive summary එක කියවුවම මේ සාරාංශය කියවුවම තේරුම් ගන්න දැනගන්න මොනවාද මුළු report එක
ඇතුළෙම තියෙන්නේ කියලා. So this executive summary is usually 10 to 15% of your whole report. ඒ කියන්නේ 1000 words නම් 100 words වගේ තමයි executive summary එකට එන්නේ. So usually it is 1 to 2 paragraphs. ඉතින් report එක ගොඩාක් ලොකු නම් චුට්ටක් executive summary එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. But try to limit it to 1 A4 when you are writing your executive summary. ලොකු ඒවා ලියන්න බෑ. දැන් මම කිව්වම මුළු report එකේම සාරාංශය තියෙන්නේ executive summary එකේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන් අම්මෝ කොළ දෙක තුනක් හතරක් ලියන්න ඕනේ කියලා. No. Always remember, if a person doesn't have time to read your whole report, කාට හරි වෙලාව නැත්තම් මුළු report එකම කියවන්න, එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ executive summary එක කියෝලා ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවාද කියන එක, report එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවාද කියන එක දැනගන්න. So executive summary will explain why you wrote the report, your objectives in a nutshell. Hari objectives ටික ඔයගොල්ලෝ report එක ලියපු අරමුණු ගැන executive summary එකේදී කතා කරනවා. ඒ වගේම executive summary will talk about the conclusion or the results you found, just a summary of it, right? And then any of the significant information you had in the report, මොන හරි වැදගත් තව දෙයක් තිබුණා නම් report එක ඇතුලේ ඒ දේවල් අඩංගු වෙන්නේ executive summary එකේ. Now, you cannot introduce any new information in the executive summary because you need to go with the actual report. Executive summary එකේදී අමුතුවෙන් දේවල් දාන්න බෑ. දැන් පුතේ මට කියන්න executive summary එකක මුළු report එකේම සාරාංශය නම් තියෙන්නේ. What is the best time to write the executive summary? හිතලා බලන්න. Right. Executive summary, you should write it at the end. එතකොට තමයි ලේසිම වැඩේ. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි අපේ පුතාලා දුවලා report එකක් ලියන්න පටන් ගන්නකොටම executive summary එකයි. මොකද මුලින්ම තියෙන පිටුවක් නේ. After table of contents you get the executive summary. You start writing the executive summary just after the table of contents. That's not the right time to write the executive summary. It should be at the end. ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙයි. try කරලා බලන්න මේක කළා නැත්නම් ඔක්කොම report එක ඉවර වෙලා executive summary එක ලියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කොච්චර ලේසිද කියලා තේරෙයි. Next comes the introduction. So what do you write in the introduction? Executive summary and introduction. Are both of these the same? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. No. Introduction explains what and why. Right? Introduction එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇයි මේ project එක ඇයි මේ report එක ලියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ project එක කරන්නේ සහ මොනවාද මේ project එකේදී අපි බලන්න යන්නේ කියන දේ. So because of that you will have your objectives in your introduction. You need to include your objectives in the introduction and you need to write the purpose of your assignment. Purpose එකයි objective අරමුණුයි සහ ඔයගොල්ලෝ මොනවාද මේක ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මොනවාද මේක ගැන මේක ලියන්න යන්නේ කියන එක ගැන අඩංගු වෙන්නේ introduction එකේදී හැඳින්වීමේදී තමයි. Now you need to remember this පුතේ. Right? When you write your objectives and when you write your when you write the purpose of this assignment, you are halfway there. Assignment එකේ භාගයක් ඉවරයි වගේ තමයි කරලා objectives ලියුවම. Because you are going to follow these objectives throughout the assignment. මේ objectives අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝගේ assignment එකේ ඉස්සරහට තියෙන pages ඔක්කොම හැඩ ගැහෙන්නේ sequence එකටම තමයි. So you need to pay attention to your objectives because when you are clear with your objectives, it's going to be very easy for you to write your assignment. And remember, do not include any results or conclusions in the introduction. Results, conclusions වලින් එන අපි ලියන දේවල් තියෙනවනේ එන ප්‍රතිඵල මොකක් හරි මේ assignment එකේ ඔයගොල්ලෝ recommendations හරි මොනවා හරි දෙනවා නම් ඒව දාන්න එපා පුතේ introduction එකට. Introduction එකක් කියන්නේම මොකද්ද? දැන් මම මාව introduce කරනවා නම් I am Rukshi from වත්තල කිව්වට පස්සේ ආයි මම ඇයි මේක කරන්නේ මොකද මේක කරන්නේ මගේ ඇතුළාන්ත ගැන ඔක්කොම අටුවා ටික කියන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ හිතන්න introduction එකත් report එකේ ඒ වගේම තමයි. After the introduction, what? Now I gave a general guideline. In that guideline, you can skip the literature review and all if it is a general report. You can directly go into the discussion section. But imagine it's a research paper. Research paper එකක් නම්
Now you need to include the literature review. What do you have in the literature review? Literature review එක කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලා ඔයාට කලින් මේ වැඩේ research එක කවුරු හරි කරලා තිනවා නම් ඒගොල්ලෝගේ findings දාලා ඒගොල්ලෝගේ findings වල මොනවාද තිබ්බේ කියන එක include කරන ඒ theories මොන හරි තියෙනවනම් rules මොන හරි තියෙනවනම් ඒව තමයි literature review එකට යන්නේ. And if this report is about an experiment you conducted, next you will have to include materials and methods page. So in materials and methods, you are going to talk about the procedures you have used, the equipment you have used. You are going to talk about the sample size. You are going to talk about how this was done under materials and methods section. So if it is an experimental report, if it is about an experiment, after materials and methods, usually it is the results page, because you have conducted this experiment to find certain results, right? මොනහරි ප්‍රතිඵල ගන්න මොනහරි ප්‍රතිඵල බලන්නනේ ඔයගොල්ලෝ මේ experiment එක කළේ හින්දා මේ scientific report එක හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ මොකක් හරි experiment එකක් සම්බන්ධව නම් මේ assignment එක ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ. Next you need to have the results section. So in this results section you can have pictures, tables, graphs in this results section, because it's going to be easy if you include these things. You don't have to write so many words to talk about your results. And another thing you need to remember is when you have raw data, ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි මම sample size එක 100ක් වෙන sample එකක් අරගෙන මොකක් හරි experiment එකක් කරලා බලනවා, right? 100ක් වෙන sample එකක් අපි කියමු 100ක් මිනිසුන් අරගෙන මම PCR test එක කළා. ඔන්න මම දැන් ඒගොල්ලෝගේ results ගැන කියන්නයි යන්නේ කියලා report එකක් හදලා මම, right? එතන මේ 100කම PCR reports වල ඉන්න details, temperature details ඒ ඔක්කොම මම report එකට දාන්න ගියොත් මේ research section එක bulky වෙනවා. What is bulky? කොළ ගොඩාක් පිරিলা numbers. ඉතින් කවුරුත් ඔය එකින් එක කියවන්නේ නෑනේ. It's usually a summary of your results you will present, right? Now you can include this information also at the end. දැන් හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ මම මේව කළා අපරාධේ මේවා report එකට දැම්මේ නැත්තම් කොහොමද මම පෙන්නන්නේ මම මේ කරපු වැඩේ genuinely sample එකේ 100 දෙනාටම කළා කියලා. That's why you have the appendix. බඩේ appendix නෙමෙයි. appendix කියලා පොත්වල දැකලා තියෙනවා අන්තිමට අන්නේ appendix එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් include your results. If it is if you have so many information to present as your results, you can include those in your appendix. But the summary of your results, you can have it in the main section. Next comes the discussion page. So discussion page, ekedi monada අපි දැන් discussion name itself suggests what's in it. So in the discussion section you need to talk about your findings, right? මොනවාද හොයාගත්තේ? මොනවාද ඔයගොල්ලෝ research වලින් එහෙම නැත්නම් theories වලින් එහෙම නැත්නම් observations වලින් මොනවාද ඔයගොල්ලෝ හොයාගත්තේ කියන එක ගැන ටිකක් දිගට ඔයගොල්ලෝ කතා කරන තැන තමයි discussion page එක කියන්නේ. And then you are going to talk about the conclusions, or you're going to justify your recommendations. Then recommendations ඊට පස්සේ එන්නේ recommendations දෙන්න කලින් recommendations වලට support වෙන විදියට ඔයගොල්ලෝගේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ discussion page එකේදී තමයි. ඒතකොට discussion page එක පුතේ පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් sub headings වලින් යන්න. discussion page එක කඩනවා කෑලි වලට, right? Now when you are segregating, or when you are going to include
subtopics in the discussions section, it is always better if you can follow the sequence of your objectives. එතකොට objectives උයි discussion උයි දෙක match කරගෙන යන ගමනක් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතකොට objectives, imagine that you have 3 objectives in your introduction. Take those 3 objectives. Now see objective A. You need to now see, or you need to prove whether this objective is true, or whether this objective is false, or whether this objective needs further research or experiment to be proved කියන එක objective 1 අරගෙන මේ objective එක තමයි කරගෙන ගිය result එක කියලා results බලන්න කියන එක මේ objective එක යටතේ ඔයගොල්ලන්ට sub headings දාලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. And then this discussion section can have again pictures and graphs and analysis reports and interpretations of your results section. Results එකේදී මම කිව්වා මතකනේ graphs tables. Now you can take tables from your results section and you can write the interpretations of your analysis in this discussion section. මොකද හැමදේම results එකටම දාන්නේ නැතුව එහෙම results ඔයගොල්ලන්ට තිබුණා නම් results ගැන කතා කරන්න discussion page එකට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ interpretations කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඒ දේවල් interpret කරන්නේ. මේකෙන් x සමානයි y කියලා වුණා නම් x සමානයි y discussion page එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් x සමානයි y කියන එකේ තේරුම මොකද? x සමානයි y කියලා කියන්නේ එහෙනම් x තියෙන ගතිගුණම y ටත් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ y හැසිරෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ටික උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් discussion page එකේදී. You need to provide evidence to your findings. Evidence කියලා කියන්නේ සාක්ෂි දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මොනවාද හොයාගත්ත කියන එකට සාක්ෂි දෙන්නේ. ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ මේ discussion page එකේදී තමයි. ඉතින් අත දිගහැරලා හොඳට හිතලා ලියන්න පුළුවන් section එකක් තමයි discussions කියලා කියන්නේ. Always have subtopics in this section. So that is going to be very structured and organized and very neat for the as an assignment. And next comes the recommendations if you have any. Now you need to be very mindful when you are writing your recommendations. You need to talk about the feasibility of your recommendations. Think about the feasibility. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ recommendation එක දීම සුදුසුද? ඒ වගේ කියන දේවල් ගැන හිතන්න ඕනේ recommendations page එකේදී. And when you are writing your recommendations, you need to follow the same order of your objectives. It needs to be logically connected with your objectives. Imagine that you have 3 objectives: objective 1, objective 2, objective 3. And now when you are writing your recommendations, the recommendations should be according to that sequence. So objective 1, the recommendation is this. Objective 2, the recommendation is this. Objective 3, recommendation is this කියන එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පිළිවෙල තියෙන්න ඕනේ පුතේ. මොනවාද assignment එක පුරාට නිකන් ඔහේ ලියනවා නෙමෙයි. හැමතිස්සෙම මේ logically මේ order එක follow කරන්න ගත්තොත් ඒ assignment එක හරි පිළිවෙලයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ටික උඩට යන්න මේ පිළිවෙලත් assignment ලියනකොට මේ පිළිවෙලත් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ සමහරවිට PhD level එකේදී ඕගොල්ලෝ thesis එක කරනකොට උනන් මේ පිළිවෙල නිසාම ඔයගොල්ලෝට හරි ලේසියෙන් ඔයගොල්ලෝගේ assignment එක කරන්න පුළුවන් වෙවි. මේක පොඩි දෙයයි. ඔයගොල්ලෝට තියෙන පොඩි notebook එකක් තියාගෙන ලියන assignment එකේ මොකද හැමතිස්සෙම පෙරල එහෙම නැත්නම් document එකේ උඩ බල ඉන්න බෑනේ. වෙනමම notebook එකක් තියාගෙන මේක තමයි මගේ පිළිවෙල. මේ පිළිවෙලට තමයි මගේ assignment එක ලියන්නේ. ඉතින් හැම section එකම මේ විදිහට පිළිවෙලට යන්න බලන්න. මේ මුලදී පටන් ගන්න introduction එකේදී ඔයගොල්ලෝ introduce කරන පිළිවෙලම 1 2 3 පිළිවෙල ගියා නම් ඒ 1 2 3 පිළිවෙලටම යන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ when you write your objectives in your introduction section, you are halfway there. You have completed 50% of your assignment when you are done with a proper introduction. In the introduction එකට අපි හරිම කාලය අඩුයි දෙනවා. introduction එක ටිකක් හිතලා ලිව්වොත් මුළු assignment එකම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. Now when you are writing your recommendations, this also you need to keep in mind. Imagine that you are talking about our education system and English education in Sri Lanka. Education system and methods of teaching English
in Sri Lanka කියලා හිතන ගත්තයි කියලා. ඉතින් දැන් ඕකේ recommendations දෙනකොට මොකද හිතෙන්නේ? හිතෙනවා මේ recommendations වලට මම පොඩ්ඩක් maths උගන්නන විදියත්, history උගන්නන විදියත්, තව එතකොට සිංහල උගන්නන විදියත් methods ගැන ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ, recommend කරන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නිකන් කරොත් හොඳයි. එහෙම නැහැ. ඒක අදාළ නැහැනේ. ඉතින් ඔයගේ අදාළ නැති දේවල් මොකද recommendations වලදී හිතු ඒවා සමහරවිට recommendations page එකට එනකොට මතක නැහැ මොනවාද මම මේ recommend කරන්න යන්නේ මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද මොන topic එක සම්බන්ධයෙන්ද මම මේ ලියන්නේ කියන එක මතක නැහැ. Right? Now you need to keep these things in mind. ඉතින් අර මං කිව්වනේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ හැමදේම මුලින් plan කරලා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පටන් ගන්න තියෙනවා නම් හරිම ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Then comes the conclusions section. assignment ki ivara wenna langai. Now the conclusion section includes, yes, the final findings or the final points that you have to present. Right? In this, the major conclusions come first. Major conclusions. මේ report එකේ තියෙන ලොකුම වැඩියෙන්ම කැපිලා පෙනිච්ච conclusions ටික මුලින්ම එනවා. ඒකට logically අර order එක objectives වල තිබුණ order එක තියෙන introduction එකේදී ඒක follow කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ order එකෙන් යනවා නම් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ minor conclusions, minor findings ගැන මේ conclusion එකේදී කතා කරන්න පුළුවන්. So today we discussed the elements of a general report. What you need to include, what you should do, what you need to consider when you are writing a general report. Assignment එකක් ලියනකොට පොදුවේ ගත්තම සාමාන්‍ය assignment එකකදී සලකන්න ඕනේ කරුණු සහ එම assignment එකට යන මාතෘකා ගැන තමයි එම assignment එක ඇතුලේ අන්තර්ගතය විය යුතු පරිච්ඡේද ගැන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. Next week I'm going to talk about a hot topic in assignment writing. Active or passive? You should select when you are writing. So stay tuned, and if you haven't subscribed to Learn English with Rukshi, do subscribe and hit bell icon to receive a notification whenever I upload a video. See you, bye!